Ella no se pone celosa de qualquiera. Solo se pone celosa cuando algo dentro de ella le dice que te puede perder. Hay una conversación que muchos hombres han tenido en su cabeza y nunca han dicho en voz alta. Esa conversación don te preguntas. Si realmente le importo, por que actúa como si no le importara. Por que cuando estoy disponible, frío. Pero en el momento en que me alejo, de repente paz. De repente escribe. De repente pregunta con quién estoy. Y lo más confuso de todo es esto. Cuando intentas hablar con ella, cuando es transparente, cuando le dices lo que sientes, paras que pierde el interés. Pero cuando no sabes lo que está pasando entre los dos, cuando hay distancia, cuando hay incertidumbre, ella se activa. Eso no es un juego. Eso no es manipulación consciente. Eso es psicología femenina funcionando exactamente como fue diseñada para funcionar. Y hoy vamos a hablar de eso. De por qué una mujer solo siente celos de verdad cuando la conexión es real. Cuando el miedo a perder es genuino. Cuando algo dentro de ella reconoce que lo que tiene contigo no se consigue en cualquier lugar. Queditate porque esto puede cambiar la manera en que entiendes las relaciones para siempre. Punto 1. Los celos no son inseguridad. Son una señal de vela percibido. Empecemos por desmontar una idea que muchos tienen equivocada. Muchos hombres piensan que los celos son una señal de debilidad. Que una mujer celosa es una mujer insegura. Y hay verdad en eso. Pero es solo la mitad de la historia. La otra mitad es esta. Para que alguien sienta celos, primero tiene que valorar lo que cree que puede perder. Nadie siente celos de algo que no le importa. Nadie protege lo que considera ordinario. Los celos son, en su forma más primitiva, una respuesta emocional ante la posibilidad de perder algo que el cerebro ha catalogado como valioso. Entonces cuando una mujer no siente ningún tipo de celos, cuando no reacciona cuando te ve hablar con otra, cuando no pregunta dónde estuviste, cuando paras completamente indiferente a tu vida social, hay dos posibilidades. Una. Ella es una persona muy segura y madura emocionalmente. 2. Y esto es lo que nadie quiere escuchar. Simplemente no ha llegado al nivel de conexión donde tu ausencia potencial le representa una pérdida real. Y esto no significa que seas menos. Significa que la conexión todavía no ha alcanzado ese punto crítico donde el cerebro emocional dice. Esto vale la pena proteger. Piensa en alguien que conoces. En algún momento de tu vida has visto a una mujer completamente tranquila con un hombre durante meses, sin celos, sin reacciones, hasta que un día algo cambió. El empezó a ser más independiente, o apareció alguien más en su entorno, y de repente ella despertó. De repente había urgencia. De repente había interés que antes no existía. Eso no fue casualidad. Eso fue el momento en que el vela percibido subió lo suficiente para activar el instinto de protección. Punto 2. Una mujer que te ama de verdad tiene miedo de perderte. Y ese miedo se llama celos. Hay algo que pocas personas se atreven a decir en voz alta sobre el amor romántico. El amor real viene acompañado de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad viene acompañada de miedo. No un miedo paralizante, no un miedo enfermizo, sino es miedo suave y constante que dice, esta persona me importa tanto que su ausencia me afectaría. Cuando una mujer está profundamente conectada contigo, cuando te ha dado acceso a partes de ella que no comparte con nadie, cuando sus planes futuros de alguna manera te incluyen aunque inconscientemente, cuando piensa en los momentos más simples del día, ese miedo aparece de forma natural. Y se manifiesta en celos. Puede ser un comentario pequeño. Puede ser una pregunta casual disfrazada de curiosidad. Puede ser ese silencio incómodo después de que mencionas a alguien. Puede ser esa manera en que te mira diferente cuando alguien más te presta atención. No es siempre dramático. No siempre hay escenas ni confrontaciones. A veces los celos reales son sutiles,
Cálidos, pero están ahí. Y cuando no están, cuando hay una calma total, cuando paras que nada de lo que haces la move, a veces eso es una señal de que el vínculo emocional todavía no ha llegado a ese nivel de profundidad donde el amor empieza a doler un poco. Porque el amor que no duele nada cuando está en riesgo, probablemente no es tan profundo como parece. Punto 3. La disponibilidad total mata la percepción de valor. Este es el punto que más incomoda. Pero es el que más transforma. Cuando un hombre está completamente disponible, cuando responde inmediato, cuando reorganiza su vida alrededor de una mujer, cuando no tiene límites claros en el mundo propio, algo curioso pasa en la psicología femenina. El cerebro emocional de una mujer empieza a registrar esa disponibilidad no como amor, sino como necesidad. Y la necesidad no genera atracción. La necesidad genera distancia. No porque las mujeres son frías o calculadoras. Sino porque biológica y psicológicamente, el cerebro atractivo responde a lo que percibe como valioso. Y lo que siempre está disponible, lo que nunca escasea, lo que nunca falta pero tampoco sorprende, pierde valor percibido con el tiempo. Esto lo ves en relaciones reales todo el tiempo. Un hombre que al principio tenía su mundo, sus amigos, sus proyectos, su carácter, empieza una relación y poco a poco lo deja todo por estar con ella. Y ella, que al principio estaba enamorada, empieza a sentir algo que no sabe explicar. Una especie de abrimiento emocional. Una falta de tensión. Una ausencia de es algo que la movía al principio. Y muchas veces lo confunde con falta de amor. Dice que y no lo quiere como antes. Pero la verdad es que el dejó de ser el hombre que ella conoció. Se convirtió en una extensión de su vida en lugar de ser una vida que la complementa. El hombre que mantiene su identidad, que tiene cosas que hace, que no siempre está, que tiene misterio sin ser distante, es hombre genera algo en la mujer que no se puede fabricar artificialmente. Genera la pregunta, ¿qué estará haciendo? ¿Con quién estará? ¿Por qué no ha escrito? Y esas preguntas son el terreno fértil donde los celos crecen. Punto 4. Los celos falsos versus los celos reales. Aprende a distinguirlos. No todo lo que para celos lo es. Hay un tipo de comportamiento que muchas personas confunden con celos pero que en realidad es control, inseguridad pura, o manipulación emocional. Y hay que saber distinguirlos porque son cosas completamente diferentes. Los celos falsos vienen del miedo al abandono no relacionado con el amor haitiano, sino con el miedo a estar sola. La persona que actúa celosa pero en realidad solo necesita sentirse necesitada. Que reacciona ante cualquier amenaza percibida no porque te valor sino porque te necesita como fuente de validación. Esos celos no son una señal de amor. Son una señal de herida emocional no resuelta. Los celos reales son diferentes. Son proporcionales. Son humanos. Aparecen en momentos específicos, no de forma constante. No buscan controlar sino entender. No acusan sin razón. Simplemente revelan que hay algo en juego emocionalmente. La diferencia que te cambia la vida es esta. Los celos reales hacen a alguien más presente, más atenta, más interesada en reconectar. Los celos falsos hacen a alguien más controladora, más agresiva, más distante al mismo tiempo. Cuando una mujer siente celos reales, no necesariamente los dice en voz alta. Pero algo en su energía cambia. Busca más contacto. Hace pequeñas cosas para reconectar. Hay una suavidad que aparece donde antes había frialdad. Eso es amor que se siente amenazado. Y un amor que puede sentirse amenazado es un amor que todavía está vivo. Punto 5. Lo que ella realmente tiene perder no es tú. Es como se siente cuando está contigo. Este es el insight más profundo de todo lo que vamos a hablar hoy. Y es algo que pocas personas entienden completamente hasta que lo viven o lo pierden.
Cuando una mujer siente celos reales, cuando genuinamente perder, no es solo porque te quiere a ti como persona. Es porque contigo ella se convierte en alguien que le gusta. Contigo se siente segura, o emocionante, o viva, o comprendida, o deseada, o todo eso al mismo tiempo. Y eso no se consigue fácilmente. Eso no se repite con cualquier otro hombre. Entonces cuando siente que puede, cuando siente que hay competencia, cuando siente que quizás no es solo de ella, lo que realmente está protegiendo no es la relación. Está protegiendo la versión de sí misma que existe dentro de esa relación. Eso es lo que nadie te cuenta sobre los celos femeninos reales. No son sobre ti. Son sobre ella. Sobre lo que siente. Sobre lo que vive. Sobre lo que cree que puede perder cuando te vayas. Y eso es exactamente lo que tú como hombre necesitas entender para construir una conexión que sea imposible de ignorar. Para ser ese hombre cuya ausencia se siente en el pecho. Cuya presencia cambia el estado de ánimo de una habitación. Cuya perdida potencial activa algo primitivo y real en la mujer que amas. No se trata de jugar. Se trata de ser genuinamente valioso. De tener vida propia. De ser alguien que eligió estar. No alguien que no tiene donde ir. Esa diferencia lo cambia todo. Sección emocional profunda. La verdad que nadie dice en voz alta. Vivimos en una época donde se habla mucho de amor tranquilo, de amor sano, de amor sin drama. Y si, el amor maduro no debería ser una guerra constante. No debería ser dolor crónico en incertidumbre permanente. Pero hay algo que se ha perdido en esa conversación. Algo que muchas personas sienten pero no saben cómo nombrar. El amor real no es completamente tranquilo. Tiene un filo. Tiene un peso. Tiene momentos donde la posibilidad de la pérdida se siente real y eso duele exactamente porque importa. Hay una diferencia enorme entre una relación sin drama porque ambos son seguros y maduros, y una relación sin drama porque ninguno de los dos está realmente dentro de ella. Muchas personas que dicen tener relaciones sanas y tranquilas en realidad tienen relaciones tibia. Relaciones donde nadie se juega nada porque nadie ha apostado de verdad. Y en ese espacio tibio, los celos no existen. Porque no hay nada que proteger. Cuando alguien te dice que su pareja nunca se pone celosa de nada, a veces es una señal de confianza profunda. Pero a veces es una señal de que el corazón de esa persona todavía no ha llegado al lugar donde te ve como algo irreemplazable. Y eso es algo que vale la pena pensar. No para crear dramas artificiales. No para manipular. Sino para preguntar honestamente. La persona que tengo al lado, realmente me tiene dentro de su corazón. O simplemente me tiene en su vida. Porque estar en la vida de alguien y estar en el corazón de alguien son dos cosas completamente distintas. Y si es honesto contigo mismo, probablemente y sabes en cuál de los dos lugares estás. Conclusion y llamado a la acción. Ella solo se pone celosa cuando esto es real. Cuando siente que puede perder. Cuando lo que tienen juntos ha llegado a un nivel donde tu ausencia potencial se convierte en una amenaza emocional genuina. No lo fueces. No lo finges. No uses los celos como una herramienta para manipular porque eso destruye exactamente lo que quieres construir. Trabaja en ser alguien cuya presencia valga la pena. Alguien con vida propia, con carácter, con límites, con misterio genuino, con un mundo que ella quiere ser partida. Eso es lo que cree celos reales. Eso es lo que cree conexiones que duran. Eso es lo que hace que alguien te mire y sienta que perder sería una perdida que no se recupera fácilmente. Si este video te hizo pensar en alguien, si algo de lo que dijimos hoy te llegó de verdad, suscríbete porque cada semana vemos más profundo en temas que la mayoría no se atreve a decir en voz alta. Déjame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que alguien solo se activó cuando creo que te iba a perder? Cuéntame tu historia. Lea cada comentario. Nos vemos en el próximo video.